Hello students. The given question is a hollow cylinder of length L has inner and outer radius A and B respectively. If the resistivity of material of the cylinder is rho, this is rho, then find the resistance of cylinder. Two questions is asking. First one, across the ends means what? This is one end, cross-sectional area. This is another end. What is the resistance between these two? Next one is across inner and outer surfaces. So inner is innermost, for example, something if I'm taking outermost from like this one. So what is the resistance between these two? Is the question. Okay. So step by step, let us see. First, let us observe the diagram. So this is the cylinder. First, I'm choosing a cylinder. So it's a this is the cylinder like, and here this is the axis of the cylinder, and like next. Okay, innermost and outer one. Okay, so like from, for example, this is the M and this one is the N. So what is the its length is L is given. This is the length. Okay, so first what is the resistance between M and N? M and N resistance కావాలంటే ఫార్ములా ఏంది? R is equals to rho into L by A. So R Mn is equals to rho resistivity. L అంటే ఏంటి? Length. The length of conductor. This is the length. So what is the formula? It's a rho into L means capital letter L. A. A is what? This portion. Okay, this is the innermost one. Okay, next one, outermost one. So this is A, and next one is it's a B, means pi B square minus A square. So resistance across the ends is equals to rho L by pi into B square minus A square is the relation. This is first question answer. నెక్స్ట్ వన్ మనకు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి రెసిస్టెన్స్ ఎంత? ఏవైనా టూ పాయింట్స్ తీసుకున్నాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం అండ్ ఎన్. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇది క్రాస్ సెక్షన్. ఇది ఒక స్మాల్ లెంత్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఇది స్మాల్ లెంత్ ఎలిమెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీని థిక్నెస్ వచ్చేసి డిఆర్ అనుకోండి. ఇది సెంటర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆర్. Okay, R. The thickness వచ్చేసి it's a dr. So what will be the new resistance? Otherwise, resistance across its cross section means what, from ear to ear, what will be its resistance? Okay, so let us see next second one, across inner and outer surfaces. So inner and outer surfaces, for that the top view I'm taking for the cylinder, this is the cross section, top view. Okay, so మనం పైకి వెళ్ళి చూస్తే ఎట్లా కనపడుతుంది అది చూద్దాం ఒకసారి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్, ఈ టూ సర్ఫేసెస్. ఓకే, ఈజ్ ద క్రాస్ సెక్షన్. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ దాని రేడియస్ ఎంత? ఏ. ఇది A. Next one ఎంత? B. This is B. So now I want to know. So just I'm taking as a small length element, across its cross section. Okay, like this. దీన్ని dr అనుకుంటున్నాయి. ఇన్ఫినైట్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ పార్ట్ ఏమనుకుంటున్నా, ఇట్స్ ఏ డివైడ్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇట్స్ ఏ డిఆర్. ఈ పార్ట్ డిఆర్, ఇది షేడెడ్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇది డిఆర్ అనుకుంటున్నారు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఆర్,
the length element is across its length, means it's actually it is there like this. Okay, so this side view, whichever is there, it is like this. Okay, so now we can go on this. Uh, First one, we can write this is this length is what it's a dr. Okay, so it's a this is taken as it's a dr, and from year to year, this one is r. Chalo. Now you write what is the new resistance. The resistance of this cylindrical or elemental cylinder. So resistance of elemental cylinder. Elemental cylinder. Okay. So dr is equals to rho. ఎల్ అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట అంటే ఇది లెంత్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ డిఆర్ బై సో ఏ ఓకే డిఆర్ బై ఏ సో వాట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా సో 2 పై ఆర్ఎల్ ఓకే సారీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇట్స్ ఎ 2 పై ఆర్ఎల్ డిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ డిఆర్ బై 2 pi RL. This is R is equals to integration over rho బయటికి రాస్తున్నాను dr by r. Okay, so like 1 by 2 pi L. So if you write this R is equals to rho by 2 pi L and taking integration, it's a ln r limits from where a to b. So this is r is equals to we can write rho by 2 pi L ln b by a is the answer.